Stellen Sie sich vor. Sie könnten in die tiefsten Geheimnisse der menschlichen Psyche blicken und verstehen, warum Menschen Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun wollten. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen verraten würde, dass es 37 unsichtbar Ausler gibt, die Verhalten steuern, ohne dass Sie es auch nur ahnen. Heute werden Sie ein Ries in die dunkelsten Winkel der menschlichen Manipulation erleben, aber Vorsicht. Was Sie heute erfahren, wird Ihr Sicht auf zwischenmenschliche Beziehungen für immer verändern. Bleiben Sie bis zum Ende dabei, denn das letzte Geheimnis wird Sie erschüttern und kennt Ihr Leben retten. Haben Sie sich jemals gefragt, warum ein einfacher Fremder Sie mit nur einer Berührung auf der Schulter dazu bringen kann, ihm zu folgen? Warum gehorchen Sie, ohne es zu bemerken? Es ist kein Zeichen von Schwach, es ist ein uralter Reflex, der Berührung imitiert verwechselt. Aber das ist erst der Anfang einer erschreckenden Realität, die ich Ihnen heute enthüllen werde. Verstehen Sie bereits, wie tief die Psychologie in unser tägliches Leben eingreift? Wenn Sie dies Frage beantworten können, dann sind Sie schon weiter als 90% der Menschen Sie herum. Aber wenn Sie ehrlich sind, und ich weiß, dass Sie es sind, dann spüren Sie bereits, dass der mehr ist, nicht wahr? Lassen Sie mich Ihnen ein Geschichte erzählen, die Ihr Weltbild erschüttern wird. Stellen Sie sich vor, Sie gehen durch die Stadt und ein völlig Fremder berührt Sie sanft in der Schulter. Ohne nachzudenken, drehen Sie sich rennen Sie, und bevor Sie es merken, haben Sie bereits ja gesagt zu etwas, was Sie eigentlich wollen wollten. Ist Ihnen das schon einmal passiert? Schreiben Sie es in die Kommentare. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen. Dies unsichtbare Macht, die uns alle beeinflusst, ist kein Zufall. Es sind 37 mentale Auslöser, so mächtig, dass Sie Ihr Bewusstsein durchdringen und Ihr Verhalten manipulieren, ohne dass Sie es auch nur ahnen. Kalt nutzen Sie, Betrüger perfektionieren Sie, charismatisch Führungsperson leben. Davon unsogar Sie selbst verwenden Sie, ohne es zu wissen. Kennen Sie das Gefühl, wenn jemand Ihren Namen in einem Gespräch verwendet und Sie sich plötzlich dieser Person herfühlen? Das ist kein Zufall. Es ist eine berechnete Technik, die emotionale Bindungen beschleunigt. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie mächtig es ist, wenn jemand Ihren Namen ausspricht? Teilen Sie Ihr Gedanken mit mir. Ich lese jeden Kommentar. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, bedeutet das, dass Sie wirklich verstehen wollen, was in den Tiefen der menschlichen Psyche sich geht. Das sagt mir, dass Sie bereit sind für die Wahrheit. Deshalb möchte ich Sie etwas bitten. Abonnieren Sie unseren Kanal und geben Sie diesem Video einen Daumen nach oben, YouTube zu zeigen, dass Sie unseren Inhalt wirklich schätzen. Ich gebe Ihnen 5 Sekunden Zeit. Rennen Sie rüber, abonnieren. Sie kommen Sie zurück, damit wir unser Video fortsetzen können. 1, 2, 3, 4, 5. Danke für Ihr Abonnement. Lassen Sie uns unserem Video zurückkehren. Die erste Frage, die Ihnen gestellt wird, ist entscheidend. Sie öffnet nicht nur ein Gespräch, sie öffnet Ihren Geist. Warum? Weil unser Gehirn darauf programmiert ist, auf Fragen zu reagieren. Es ist ein Überlebensmechanismus, der tief in unserer DNS verankert ist. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie ein gottgestellte Erstfrage ein ganzes Gespräch verändert? Erzählen Sie mir von Ihrer Erfahrung in den Kommentaren. Aber hier wird es noch faszinierender. Wussten Sie, dass tiefes Schweigen Sie dazu zwingen kann, Geheimnisse zu verraten? Ja, Sie haben richtig gehört. Wenn jemand nach Ihrer Antwort schweigt
Einfach nur Schweit ansehen schaut, fühlen Sie sich unter Druck gesetzt, mehr zu sagen. Es ist, als würde das Schweigen ein unsichtbar Macht haben, da Ihr Gedanken aus innen herausgeht. Sind Sie schon einmal in dies Falle getappt? Das Erschreckendste daran ist, dass Sie nicht einmal merken, dass es geschieht. Ihr Unterbewusstsein reagiert auf dies Auslöser, bevor Ihr bewusster Verstand überhaupt eine Chance hat zu analysieren, was wir sich geht. Verstehen Sie, wie tiefgreifend die psychologischen Mechanismen sind? Wenn ja, dann beginnen Sie zu begreifen, warum so viele Menschen manipuliert wurden, ohne es zu merken. Lassen Sie mich Ihnen von der Macht einer zufälligen Berührung erzählen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in einer Schlange, ungemmend. Berührt Sie kurz am Arm, rende Sie einen Schäffelen bittet. Studien zeigen, dass Sie mit 70% höherer Wahrscheinlichkeit sagen würden. Warum? Weil Berührung Vertrauen schafft, und suggeriert an Ihr Abwehrmechanismen schwächt. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie einfache Berührung Ihre Entscheidungen beeinflusst hat? Die Kunst des Spiegelns ist ein weiter mächtiger Wurf in diesem Arsenal der Beeinflussung. Wenn jemand unbewusst Ihr Kurssprach nachahmt, fühlen Sie sich automatisch mit dieser Person verbunden. Ihr Gehirn interpretiert dies Unlichkeit als Zeichen von vertrauenswürdig und Sympathie. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie Sie automatisch die Haltung von jemandem übernehmen? Denn Sie again? Schreiben Sie es in die Kommentare. Ich bin neugierig auf Ihr Beobachtungen. Verstehen Sie langsam, wie die psychologischen Rätsel unser tägliches Leben beeinflussen? Jede Interaktion, jedes Gespräch, jede Begegnung ist durchgegangen von diesen unsichtbaren Kräften. Aber das ist noch nicht alles. Es wird noch viel intensiver. Ein einfaches Lächeln beim Abel in einer Bit kann paradoxerweise dazu führen, dass die Person Sie noch mehr mag. Warum? Weil Sie Ihr Erwartung durchbrechen. Sie erwarten hört, kalt, Abelno. Stattdessen bekommen Sie warm. Dieses unerwartet Verhalten schafft ein Cognitive Dissonanz, die zu einer stärkeren emotionalen Bindung führt. Haben Sie schon einmal erlebt, wie ein freundliches Nein eine Beziehung gestärkt hat? Die Illusion der Wahlfreiheit ist vielleicht eins der mächtigsten Werkzeuge der Manipulation. Wenn Ihnen Ihnen zwei Optionen gibt, fühlen Sie sich frei zu wählen. Aber beide Optionen führen zu dem Ergebnis, das die andere Person will. Es ist wie ein Kartenspiel, bei dem alle Karten gesenkt sind. Erkennen Sie, wie oft Sie in dies Falle getappt sind? Denken Sie an die letzte wichtige Entscheidung, die Sie getroffen haben. Wären Sie wirklich frei? Haben Sie schon einmal bemerkt, wie machtvoll es ist, wenn jemand Ihren Namen verwendet? Es ist nicht nur Höflichkeit, es ist eine Technik. Ihr Name ist der süßeste Klang für Ihr Ohren. Wenn jemand ihn verwendet, schenken Sie automatisch mehr Aufmerksamkeit, fühlen sich wertgeschätzt und entwickeln eine stärkere emotionale Verbindung. Manipulative Menschen nutzen diese Technik systematisch. Achten Sie in Zukunft darauf, wer verwendet Ihren Namen häufig und warum? Beabsichtigt Pausen in Gesprächen sind ein weiterer mächtiger Auslöser. Wenn jemand nach einer Aussicht pausiert und Sie intensiv anschaut, interpretiert gern diese Pause als Zeichen von Intelligenz und Autorität. Die Person wirkt nachdenklicher, weiser, bedeutsamer. Aber oft ist es nur eine Technik, Eindruck zu machen. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie Pausen die Wirkung von Worten verstärken? Denken Sie daran. Verstehen Sie wirklich, wie tiefgreifend diese psychologischen Mechanismen sind? Wenn Sie dies Frage ehrlich beantworten können, dann sind Sie bereits auf dem Weg, sich von der Manipulation zu befreien. Aber seien Sie gewarnt. Das Wissen um diese Techniken ist ein zweischneidiges Schwert.
Die Wahrheit ist, das Vertrauen nicht aus der Wahrheit geboren wird, sondern aus dem Ton, mit dem ein Lüge gesagt wird. Menschen können lernen, so aber suchen zu lügen. Das tun. Ihr Körpersprach und ihr Ausstrahlung authentischer wirken als die Wahrheit selbst. Haben Sie schon einmal jemandem geglaubt, obwohl botschwil Ihnen etwas anderes sagt? Erzählen Sie mir davon in den Kommentaren. Lassen Sie mich Ihnen ein erschreckend Reality fallen. Sie glauben, dass Sie die Kontrolle über Ihr Leben haben, aber oft werden Sie von kleinen Gesten, Pausen, Blicken, Haltungen und sorgfältig platzierten Fragen geleitet. Die mächtigste Beeinflussung wird nicht aufgezwungen. Sie wird als Verbindung, Verständnis oder Freiheit empfunden, wenn sie in Wahrheit rein unsichtbare Manipulation ist. Verstehen Sie, wie erschreckend dies Erkenntnis ist? Selbst wenn Sie wissen, dass Sie beeinflusst werden, gehorchen Sie trotzdem. Ihr Unterbewusstsein reagiert auf dies Auslöser, bevor Ihr Bewusstverstand eingreifen kann. Es ist wie ein Programm, das im Hintergrund läuft und Ihre Entscheidungen steuert. Die Psychologie der Reciprocität ist besonders mächtig. Wenn jemand Ihnen etwas gibt, sei es ein Kompliment, eine kleine Gefälligkeit oder sogar nur ein Lächeln, fühlen Sie sich automatisch verpflichtet, etwas zurückzugen. Dieses Gefühl der Verpflichtung ist so stark, dass es oft zu irrationalen Entscheidungen führt. Haben Sie schon einmal Ja zu etwas gesagt, nur weil jemand nicht zu Ihnen war? Stellen Sie sich vor, Sie könnten diese Techniken erkennen, bevor Sie auf sie angewendet werden. Stellen Sie sich vor, Sie könnten durch das Netz der Manipulation sehen und echte Verbindungen von berechneten Einflüssen unterscheiden. Das ist die Macht des Wissens, die ich Ihnen heute gebe. Aber hier ist das Paradox. Je mehr Sie über diese Techniken wissen, desto mehr erkennen Sie, wie oft Sie sie selbst unbewusst anwenden. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie Sie automatisch den Namen einer Person verwenden, wenn Sie etwas von ihr wollen? Oder wie Sie unbewusst die Körpersprache von jemandem nachkommen, den Sie beeindrucken möchten? Die Macht der Suggestion ist so stark, dass Sie Ihre Wahrnehmung der Realität verändern kann. Wenn jemand mit spricht, neigen Sie dazu, das zu glauben, was sagt, auch wenn es objektiv falsch ist. Ihr Gehirn vernunft Vertrauen mit Autorität und Autorität mit Wahrheit. Haben Sie schon einmal etwas geglaubt, nur weil es eine Autoritätsperson gesagt hat? Lassen Sie mich Ihnen von einer der mächtigsten Techniken erzählen, der Illusion der Knappheit. Wenn Ihnen jemand sagt, dass etwas begrenzt, selten oder bald nicht mehr verfügbar ist, wird Ihr Gehirn in den Whirlwindmodus versetzt. Sie treffen Entscheidungen basierend auf Angst statt auf Logik. Haben Sie schon einmal etwas gekauft, nur weil es das letzte war? Die Psychologie der Anchoring ist ebenfalls faszinierend. Die erste Information, die Sie über etwas erhalten, wird zum Anker für alle weiteren Beurteilungen. Wenn jemand Ihnen zuerst einen sehr hohen Preis nennt und dann einen Rabatt anbietet, erscheint der finale Preis vernünftig, auch wenn immer noch überteuert ist. Erkennen Sie, wie oft Sie in diese Falle getappt sind? Verstehen Sie, wie die psychologischen Rätsel Ihr Denken formen? Jede Entscheidung, die Sie treffen, ist beeinflusst von diesen unsichtbaren Kräften. Aber das Wissen diese Techniken ist auch Ihre Befreiung. Es ist der Schlüssel zu Ihrer mentalen Freiheit. Die Macht der sozialen Bürgerheit ist erschreckend stark. Wenn Ihnen jemand sagt, dass alle anderen etwas tun, folgen Sie automatisch dem Strom. Ihr Gehirn interpretiert das Verhalten der Masse als Beweis für Richtigkeit. Haben Sie schon einmal etwas getan, nur weil alle anderen es auch getan haben?
Lassen Sie mich Ihnen ein persönlich Frage stellen. Kennen Sie sich in einen Moment erinnern, in dem Sie plötzlich merkten, dass Sie manipuliert wurden? Wie? Hat sich das angefühlt? Schreiben Sie es in die Kommentare. Ihr Erfahrung kann anderen helfen, die Gleichsituation zu erkennen. Die Technik der emotionalen Ansteckung ist besonders subtle. Wenn jemand starke Emotionen sieht, beginnen Sie automatisch, diese Emotionen zu spüren. Ihr Gehirn spiegelt die Emotionen anderer wider, als wären es ihr eigenen. Manipulative Menschen nutzen diese Technik, Sie in besten Emotionalzustand zu versetzen. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie die Stimmung einer Person ihr eigene Stimmung beeinflusst hat? Das Spiel mit der Autorität ist ein weiterer mächtiger Auslöser. Menschen in Uniformen, Titel oder einfach nur selbstbewusster Ausstrahlung, werden automatisch als Vertrauenswürdig und kompetent wahrgenommen. Ihr Gehirn matcht diese Verbindung in Bruchteilen von Sekunden. Haben Sie schon einmal jemandem mehr geglaubt, nur weil einen Titel oder eine Uniform trug? Verstehen Sie, wie komplex und raffiniert die psychologischen Mechanismen sind? Sie sind nicht nur Theorie, sie sind lebendig Werkzeug, die jeden Tag in jedem Gespräch, in jeder Interaktion verwendet werden. Die Frage ist, sind Sie das Werkzeug oder derjenige, der das Werkzeug benutzt? Die Macht der Konsistenz ist ebenfalls faszinierend. Wenn Sie einmal ein kleines Usage gemacht haben, fühlen Sie sich verpflichtet, konsistent zu bleiben und gregär Usagen zu machen. Es ist wie ein Trepp. Jeder Schritt matcht den nächsten einfacher. Haben Sie schon einmal Ja zu etwas Großem gesagt, nur weil Sie bereits zu etwas Kleinem Ja gesagt hatten? Lassen Sie mich Ihnen von der Macht des Kontrasts erzählen. Wenn Ihnen jemand zuerst etwas Extremes seht und dann etwas Moderates, erscheint das Moderate sehr vernünftig. Ihr Gehirn vergleicht automatisch und matcht relativ Bewertungen. Wir vernutzen diese Technik systematisch. Haben Sie schon einmal etwas gekauft, weil es im Vergleich zu etwas anderem günstig erschien? Die Psychologie der Zeitnahmkeit ist besonders mächtig. Wenn jemand Ihnen sagt, dass Sie sofort entscheiden müssen, schaltet Ihr Gehirn den analytischen Modus AB und trifft emotionale Entscheidungen. Denken Sie daran. Gut Entscheidungen brauchen Zeit. Haben Sie schon einmal eine Entscheidung bereut, die Sie unter Zeitdruck getroffen haben? Verstehen Sie, warum ich sage, dass die psychologischen Rätsel so mächtig sind? Sie funktionieren, weil sie tief in unserer evolutionären Programmierung verwurzelt sind. Sie sind Überlebensmechanismen, die in der modernen Welt zu Schwachstellen werden können. Die Technik der falschen Intimate ist besonders heimtückisch. Wenn jemand schnell persönliche Informationen über sich preisgibt, fühlen sie sich automatisch verpflichtet, das gleich zu tun. Es entsteht eine Illusion von Vertrautheit und Verbindung. Haben Sie schon einmal jemandem mehr anvertraut, als Sie wollten, nur weil zuerst etwas Persönliches geteilt hat? Lassen Sie mich Ihnen eine erschreckende Wahrheit sagen. Die mächtigsten Manipulatoren sind nicht die Sie unter Druck setzen, sondern die Sie sich frei fühlen lassen. Sie geben Ihnen die Illusion der Kontrolle, wenn Sie geschickt die Optionen begrenzen. Es ist wie ein Kaffee mit offenen Türen, aber alle Türen führen zum gleichen Raum. Die Macht der Wiederholung ist subtle, aber effektiv. Wenn Sie etwas aufgenerieren, beginnt dies wahr zu werden in Ihrem Gehirn. Ihr Unterbewusstsein kann nicht zwischen Wiederholung und Wahrheit unterscheiden. Haben Sie schon einmal in etwas geglaubt, nur weil Sie es aufgeneriert haben? Verstehen Sie, wie dies Erkenntnis Ihr Leben verändern können? Wenn Sie die psychologischen Mechanismen erkennen, können Sie bewusster Entscheidungen treffen. Sie können echt Verbindungen
von manipulativen Techniken unterscheiden. Sie können ihr mentale Freiheit zurückgewinnen. Die Psychologie der Schuld ist ein weiterer mächtiger Auslöser. Wenn jemand sie dazu bringt, sich schuldig zu fühlen, werden sie fast alles tun, die Schuld zu lindern. Es ist ein emotionaler Hebel, der ihre Rationalität außer Kraft setzt. Haben Sie schon einmal etwas getan, nur sich weniger schuldig zu fühlen? Lassen Sie mich Ihnen von der Macht der Projection erzählen. Manipulative Menschen projizieren ihre eigenen Qualitäten auf Sie. Wenn Sie sagen, ich weiß, dass Sie ein ehrlicher Mensch sind, programmieren Sie darauf, ehrlich zu sein, auch wenn es nicht in Ihrem Interesse ist. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie Menschen Sie zu bestimmten Verhaltensweisen ermutigen, indem Sie diese Eigenschaften in Ihnen sehen? Die Technik der künstlichen Wirklichkeit ist besonders raffiniert. Wenn jemand Details aus Ihrem Leben kennt oder zu kennen scheint, fühlen Sie sich automatisch mit dieser Person verbunden. In der digitalen Welt ist dies einfacher denn je, solche Informationen zu sammeln. Haben Sie schon einmal jemandem mehr vertraut, nur weil den über Sie wusste? Verstehen Sie, wie wichtig es ist, die psychologischen Rätsel zu durchschauen? Ihr Wissen ist der Macht, Ihr Bewusstheit ist der Freiheit. Aber nutzen Sie dieses Wissen weiss, es ist ein mächtiges Werkzeug. Die Macht der Suggestion durch Fragen ist faszinierend. Statt Ihnen zu sagen, was Sie tun sollen, fragen manipulative Menschen Sie so, dass Sie selbst auf die gewünschte Antwort kommen. Sie fühlen sich schlau und eigenständig, obwohl Sie geführt werden. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie geschickt gestellt Fragen Ihr Gedanken lenken können? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Ausnahme erzählen. Wenn jemand sagt, normalerweise mache ich das nicht, aber für Sie ... fühlen Sie sich besonders unverpflichtet. Es ist ein künstlicher Napfight der Gefälligkeit. Haben Sie schon einmal Ja gesagt, nur weil jemand eine Ausnahme für Sie gemacht hat? Die Technik der emotionalen Achterbahn ist besonders manipulativ. Erst werden Sie emotional aufgeholt, dann beruhigt und getröstet. Ihr Gehirn assoziiert die Erleichterung mit der Person, die Sie versiegt hat. Es ist wie ein psychologisches Stockholm-Syndrom. Haben Sie schon einmal jemanden gemacht, der Sie zuerst verletzt und dann getröstet hat? Verstehen Sie, wie diese Mechanismen Ihr Beziehungen beeinflussen? Nicht alle Menschen, die diese Techniken anwenden, sind bewusst manipulativ. Viele haben sie unbewusst gelernt, aber das Wissen dies Muster hilft ihnen, authentische Verbindungen zu erkennen. Die Macht der Identification ist erschreckend stark. Wenn jemand sie dazu bringt, sich mit einer bestimmten Identität zu identifizieren, verhalten sie sich automatisch entsprechend. Sie sind ein intelligenter Mensch, DESHALB... Und schon sind Sie gefangen in einer Rolle. Haben Sie schon einmal etwas getan, nur einer bestimmten Identität zu entsprechen? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Dankbarkeit erzählen. Wenn jemand Ihnen etwas gibt, sei es materiell oder emotional, fühlen Sie sich verpflichtet. Diese Verpflichtung kann größer sein als der Wert des Geschenks. Es ist ein emotionaler Kredit, der jederzeit eingelöst werden kann. Haben Sie schon einmal etwas getan, nur weil Sie sich dankbar fühlten? Die Technik der schrittweisen Eskalation ist besonders heimtückisch. Erst kleine Gefälligkeiten, dann größer, bis Sie sich in einer Situation befinden, aus der Sie nicht mehr herauskommen. Jeder Schritt scheint logisch, aber die Gesamtrichtung ist manipulativ. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie Sie schrittweise zu etwas gebracht wurden, was Sie nie gewollt hätten? Verstehen Sie, warum die psychologischen Rätsel so faszinierend und gefährlich zugleich sind? Sie nutzen die besten Eigenschaften der menschlichen Natur,
Empathy, Vertrauen, Hilfsbereitschaft und Verwandlung sie in Schwachstellen. Matchte Rationalisierung ist ebenfalls bemerkenswert. Nachdem sie eine emotionelle Entscheidung getroffen haben, wird ihr Gehirn automatisch logische Gründe vorfinden. Sie denken, sie hätten rational entschieden, aber in Wahrheit rechtfertigen sie nur eine emotionale Reaktion. Haben Sie schon einmal im erkennen Grund für eine spontane Entscheidung erfunden? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie, der Hoffnung erzählen. Wenn jemand Ihnen ein besseres Suchen verspricht, werden Sie bereit sein, davor zu bezahlen, mit Geld, Zeit oder Aufmerksamkeit. Hoffnung ist ein mächtiger Motivator, aber sie kann auch ein Falle sein. Haben Sie schon einmal in etwas investiert, nur wegen eines Versprechens? Die Technik der künstlichen Knappheit wird überall verwendet. Nur Notshoot, Let's Chance, begrenzte Auflage. Dies Wort lassen einen Überlebensmechanismus aus, der irrationale überschreitet. Sie kaufen nicht das Produkt, Sie kaufen die Angst, es zu verlieren. Haben Sie schon einmal etwas gekauft, nur weil es das letzte war? Verstehen Sie, wie dies Erkenntnis Sicht auf die Welt verändern? Plötzlich sehen Sie die Mechanismen hinter den Kulissen. Sie verstehen, wer am besten Gespräch so verlaufen, wie sie verlaufen. Sie erkennen die Muster der Beeinflussung. Die Match der Neugier ist unbezahlt. Wenn jemand ein Gespräch beginnt und dann pausiert, können Sie nicht anders als zu suchen. Ihr Gehirn hast unvollständige Informationen. Dies Loch zu füllen wird zu einer Obsession. Haben Sie schon einmal länger zugehört, als Sie wollten, nur das Ende einer Geschichte zu rennen? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Exklusivität erzählen. Wenn Sie zu einer besonderen Gruppe gehören, fühlen Sie sich wichtig und verpflichtet. Nur für VIP-Kunden, exklusiv für Mitglieder. Dies Wort sprechen Ihr Bedürfnis nach Status und Zugehörigkeit an. Haben Sie schon einmal etwas getan, nur Teil einer besonderen Gruppe zu sein? Die Technik der emotionalen Übertragung ist besonders subtil. Wenn jemand Ihnen von seinen Gefühlen erzählt, beginnen Sie automatisch, dies Gefühl zu spüren. Ihr Gehirn kann nicht zwischen eigenen und fremden Emotionen unterscheiden. Haben Sie schon einmal die Emotionen einer anderen Person als Ihr eigenen empfunden? Verstehen Sie, wie komplex und raffiniert die psychologischen Mechanismen sind? Sie sind nicht nur Theorie, sie sind lebendige Werkzeuge, die jeden Tag verwendet werden. Die Frage ist, wissen Sie, wann sie bei Ihnen angewendet werden? Die Macht der Zeitverzögerung ist faszinierend. Wenn Sie unter Druck stehen, vergeht die Zeit anders. Manipulative Menschen nutzen diese Verzögerung, Sie zu schnelleren Entscheidungen zu drängen. Haben Sie schon einmal eine Entscheidung getroffen, die Sie später bereut haben, nur weil Sie sich unter Zeitdruck fühlten? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Selbstrechtfertigung erzählen. Nachdem Sie einen kleinen Kompromiss gemacht haben, rechtfertigt Ihr Gehirn automatisch Regier. Kompromiss. Es ist wie ein rutschiger Abhang. Jeder Schritt matcht den nächsten einfacher. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie klein Zugeständnis zu großen Veränderungen führten? Die Technik der künstlichen Intimität durch gemeinsames Geheimnis ist besonders mächtig. Wenn jemand ein Geheimnis mit enthält, fühlen Sie sich automatisch mit dieser Person verbunden. Es entsteht eine Illusion von Vertrauen und Nähe. Haben Sie schon einmal jemandem mehr vertraut, nur weil ein Geheimnis mit Ihnen geteilt hat? Verstehen Sie, warum ich sage, dass die psychologischen Rätsel so mächtig sind? Sie funktionieren, weil sie fundamental menschliche Bedürfnisse ansprechen. Das Bedürfnis nach Verbindung, Sicherheit, Anerkennung und Zugehörigkeit.
Die Match der Suggestion durch Kursprach ist erschreckend subtle. Nicken, ein Lächeln, bestend Haltung, all das sendet Signal in Unterbewusstsein. Ihr Gehirn interpretiert dies Signal und reagiert entsprechend. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie die Körpersprache einer Person Ihr Gefühl beeinflusst hat? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Erwartung erzählen. Wenn jemand eine bestimmte Reaktion von Ihnen erwartet, werden Sie oft genau so reagieren. Dies ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ihr Erwartungen formen Ihr Realität. Haben Sie schon einmal so reagiert, wie andere es von Ihnen erwartet haben? Die Technik der emotionalen Conditioning ist besonders raffiniert. Durch Wiederholtkoppelung von Gefühlen und Situationen können Menschen ihre emotionalen Reaktionen programmieren. Es ist wie ein psychologisches Polo-Experiment. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie bestimmte Situationen automatisch bestimmt Gefühl auslösen? Verstehen Sie, wie dies Erkenntnis Ihr Leben beeinflussen können? Wenn Sie dies Mechanismen erkennen, können Sie bewusster Entscheidungen treffen. Sie können Ihre emotionalen Reaktionen kontrollieren, anstatt von ihnen kontrolliert zu werden. Die Match der Suggestion durch Workwall ist faszinierend. Die Gleichbotschaft kann völlig unterschiedlich wirken, je nachdem, welches Wort verwendet werden. Müssen versus können, Problem versus Herausforderung. Klein Unterschied mit großer Wirkung. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie die Workwall Ihr Gefühl beeinflusst? Psychologie der Verlustangst erzählen. Wenn jemand Ihnen sagt, was Sie verlieren könnten, wird dies Angst mächtiger als jede Hoffnung aufbauen. Ihr Gehirn ist darauf programmiert, Verlust schwerer zu gewinnen als gewinnen. Haben Sie schon einmal eine Entscheidung getroffen, nur einen Verlust zu vermeiden? Die Technik der sozialen Validierung ist überall präsent. Tausend von zufriedenen Kunden, Millionen von Menschen können nicht hören. Dies Botschaften nutzen unseren Herdentrieb. Ihr Gehirn interpretiert die Masse als Beweis für Richtigkeit. Haben Sie schon einmal etwas getan, nur weil viele andere es auch getan haben? Verstehen Sie, wie die psychologischen Mechanismen Ihr täglichen Entscheidungen beeinflussen? Jeder Klick, jeder Kauf, jede Zustimmung kann das Ergebnis einer geschickten Manipulation sein. Aber jetzt, dass Sie diese Techniken kennen, haben Sie die Match bewusst zu halten. Die Match der Autorität durch Expertise ist besonders stark. Wenn jemand als Expert präsentiert wird, glauben Sie automatisch was sagt. Titel, Certificate, Erfahrungsbericht, all das verliert Autorität. Haben Sie schon einmal jemandem mehr geglaubt, nur weil als Expert vorgestellt wurde? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Gewohnheit erzählen. Wenn Sie etwas oft genug tun, wird es zu einem automatischen Verhalten. Manipulativ. Menschen nutzen diese Tendenz, Sie in Routinen zu bringen, die ihnen nutzen. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie schnell sich neue Gewohnheiten bilden? Die Technik der emotionalen Belohnung ist besonders heimtückisch. Wenn jemand Ihnen nach einer unangenehmen Erfahrung etwas Positives gibt, wird diese Belohnung proportional geschätzt. Es ist wie ein psychologisches Zuckerbrot nach der Peitsche. Haben Sie schon einmal eine kleine Freundlichkeit überbordet, nachdem Sie schlecht behandelt wurden? Verstehen Sie, warum die psychologischen Rätsel so faszinierend sind? Sie zeigen uns, dass wir nicht so rational sind, wie wir glauben. Unsere Entscheidungen werden von unsichtbaren Kräften beeinflusst, die tief in unserem Unterbewusstsein wirken. Die Match der Suggestion durch Umgebung ist bemerkenswert. Die Raum, in denen wir uns befinden, die Musik, die wir rennen, die Farben, die wir sehen, all das beeinflusst unsere Stimmung und unsere Entscheidungen. Haben Sie schon einmal bemerkt,
wie ein bestimmt Umgebung ihr Gefühl verändert hat. Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Identität erzählen. Wenn Sie sich einmal als bestimmter Typ von Person identifiziert haben, werden Sie Entscheidungen treffen, die zu dieser Identität passen. Ich bin jemand, der Und schon sind Sie in einer Rolle gefangen. Haben Sie schon einmal etwas getan, nur consistent mit Ihrem Selbstbild zu sein? Die Technik der graduellen Entwicklung ist besonders mächtig. Informationen werden nicht auf einmal preisgegeben, sondern schrittweise. Jede neue Information verstärkt die Neugier und bindet sie emotional in den Prozess. Haben Sie schon einmal länger bei etwas geblieben, nur die vollständige Geschichte zu erfahren? Verstehen Sie, wie dies Erkenntnis Ihr Beziehungen beeinflussen können? Wenn Sie dies Muster erkennen, können Sie authentische Verbindungen von manipulativen Beziehungen unterscheiden. Sie können echt Versorge von berechneter Freundlichkeit unterscheiden. Die Match der Suggestion durch Timing ist faszinierend. Der richtige Moment für ein Bit, ein Angebot oder ein Frage kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Müdigkeit, Stress, Freude, all das beeinflusst Ihr Entscheidungsbefehl. Haben Sie schon einmal Ja gesagt, nur weil der Zeitpunkt ungünstig war? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Projection erzählen. Menschen sehen anderen auf das, was sie selbst sind oder sein wollen. Manipulative Menschen nutzen diese Tendenz, sich als das zu präsentieren, was sie brauchen oder bewundern. Haben Sie schon einmal jemanden idealisiert, nur später enttäuscht zu werden? Die Technik der künstlichen Verbindung durch gemeinsam Feind ist besonders effektiv. Wenn jemand die gleichen Dinge kritisiert oder hasst wie Sie, fühlen Sie sich automatisch mit dieser Person verbunden. Es entsteht eine Illusion von Gemeinsamkeit. Haben Sie schon einmal jemandem vertraut, nur weil die gleichen Dinge ebenfalls wie Sie? Verstehen Sie, wie wichtig es ist, die psychologischen Mechanismen zu durchschauen? Ihr Wissen ist Ihr Verteidigung. Ihr Bewusstheit ist Ihr Stärke. Aber vergessen Sie nicht, auch Sie verwenden diese Techniken unbewusst. Die Match der Suggestion durch Wiederholung ist subtle aber effektiv. Wenn Sie etwas oft generieren, wird es zu einer gefühlten Wahrheit. Ihr Gehirn kann nicht zwischen Häufigkeit und Richtigkeit unterscheiden. Haben Sie schon einmal in etwas geglaubt, nur weil Sie es oft gehört haben? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Dringlichkeit erzählen. Wenn etwas als dringend präsentiert wird, schaltet Ihr Gehirn den analytischen Modus aus und trifft emotional Entscheidungen. Jetzt oder nie, dies Botschaft just einen Mechanismus aus. Haben Sie schon einmal eine schnelle Entscheidung getroffen, die Sie später bereut haben? Die Technik der emotionalen Anker ist besonders mächtig. Wenn eine starke Emotion mit einer bestimmten Situation, Person oder Entscheidung verknüpft wird, beeinflusst diese Emotion alle zukünftigen Beurteilungen. Es ist wie ein emotionales Gedächtnis, das Ihr Rationalität überschreitet. Haben Sie schon einmal eine Entscheidung basierend auf einem Gefühl getroffen, nicht auf Fakten? Verstehen Sie, wie die psychologischen Rätsel Ihr Leben prägen? Jeden Tag treffen Sie hundert von Entscheidungen, und viel davon werden von diesen unsichtbaren Kräften beeinflusst. Aber jetzt haben Sie die Match bewusst zu handeln. Die Match der Suggestion durch Kompliment ist erschreckend stark. Wenn jemand Sie lobt, werden Sie automatisch empfänglicher für seine Botschaften. Ihr Gehirn assoziiert positive Gefühl mit der Person und ihren Eiden. Haben Sie schon einmal jemandem mehr geglaubt, nur weil Sie gelobt hat? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Schuld und Wiedergutmachung erzählen. Wenn Sie sich schuldig fühlen, werden Sie fast alles tun, die Schuld zu lindern.
Manipulative Menschen nutzen dies Tendenz, sie zu Handlungen zu bügen, die sie normalerweise in Worten. Haben Sie schon einmal etwas getan, nur sich weniger schuldig zu fühlen? Die Technik der falschen Dichotomie ist besonders heimtückisch. Ihnen werden nur zwei Aktionen präsentiert, obwohl es in Wirklichkeit viel mehr gibt. Ihr Gehirn fokussiert sich auf die Wahl zwischen den beiden, anstatt nach anderen Alternativen zu suchen. Haben Sie schon einmal eine Entscheidung getroffen, nur später zu merken, dass es andere Möglichkeiten gegeben hat? Verstehen Sie, warum diese Erkenntnisse so wertvoll sind? Sie zeigen Ihnen die Mechanismen hinter den Kulissen. Sie entfallen, wie Ihr Gedanken und Entscheidungen beeinflusst werden. Sie geben Ihnen die Macht zurück. Die Macht der Suggestion durch Geschichten ist faszinierend. Wenn jemand Ihnen ein Geschichte erzählt, identifizieren Sie sich automatisch mit den Charakteren. Ihr Gehirn kann nicht zwischen Fiction und Realität unterscheiden. Die Emotionen, die Sie in der Geschichte finden, werden real. Haben Sie schon einmal eine Entscheidung getroffen, die von einer Geschichte beeinflusst wurde? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Gewissheit erzählen. Menschen, die MIT-Überzeugung sprechen, worken automatisch Vertrauenswörter und Kompetenzer. Ihr Gehirn interpretiert Gewissheit als Zeichen von Wissen. Haben Sie schon einmal jemandem geglaubt, nur weil sehr überzeugt klang? Die Technik der emotionalen Synchronisation ist besonders subtil. Wenn jemand Ihren emotionalen Zustand spiegelt und den verändert, folgen Sie oft dieser Veränderung. Es ist wie ein emotionaler Tanz, bei dem Sie den Rhythmus der anderen Person vernehmen. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie Ihr Stimmung von der Stimmung anderer beeinflusst wurde? Verstehen Sie, wie die psychologischen Mechanismen Ihrer Wahrnehmung der Realität formen? Was Sie für objektive Wahrheiten halten, kann das Ergebnis geschickter Manipulation sein. Aber das Wissen diese Techniken macht Sie frei. Die Macht der Suggestion durch Kontext ist bemerkenswert. Die Gleichbotschaft kann völlig unterschiedlich wirken, je nachdem, in welchem Kontext sie präsentiert wird. Luxury-Sangebung, professionelle Aufmachung, prestigeträchtige Association, all das beeinflusst Ihre Bewertung. Haben Sie schon einmal etwas bewertet, nur wegen der Umstände? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Erwartung erzählen. Wenn Sie eine bestimmte Erfahrung erwarten, werden Sie oft genau diese Erfahrung machen. Ihre Erwartungen formen Ihre Wahrnehmung. Es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Haben Sie schon einmal das erlebt, was Sie erwartet haben? Die Technik der graduellen Wirklichkeit ist besonders mächtig. Durch wiederholte Exposition werden Sie Wörter MIT eigen, Menschen oder Produkten. Diese Wirklichkeit wird vom Gehirn als Zeichen von Sicherheit und Qualität interpretiert. Haben Sie schon einmal etwas gemerkt, nur weil es Ihnen vertraut war? Verstehen Sie, wie wichtig es ist, die psychologischen Rätsel zu verstehen. Sie sind die Schlüssel zu Ihrer mentalen Autonomie. Sie sind die Werkzeuge, bewusst Entscheidungen zu treffen statt unbewusst manipuliert zu werden. Die Macht der Suggestion durch Autorität ist erschreckend stark. Wenn jemand in einer Position der Macht oder des Respekts spricht, glauben Sie automatisch was sagt. Uniformen, Titel, Positionen, all das verliert Autorität. Haben Sie schon einmal jemandem mehr geglaubt, nur wegen seiner Position? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Belohnung erzählen. Wenn Sie für ein bestimmtes Verhalten belohnt werden Sie dieses Verhalten wiederholen. Es ist ein fundamental Conditioning. Aber die Belohnung muss nicht immer materiell sein. Manchmal reicht Anerkennung oder Zugehörigkeit. Haben Sie schon einmal etwas getan, nur eine positive Reaktion zu bekommen? Die Technik der emotionalen Eskalation
ist besonders raffiniert. Emotionen wurden schrittweise gesteigert, bis sie einen Punkt erreichen, in dem rational Entscheidungen schwierig wurden. Es ist wie ein emotionaler Crescendo, der ihr Urteilsfähigkeit überwältigt. Haben Sie schon einmal eine Entscheidung in einem emotionalen Höhepunkt getroffen? Verstehen Sie, wie dies Erkenntnis Ihr Leben verändern können? Wenn Sie dies Muster erkennen, können Sie Ihre Reaktionen kontrollieren. Sie können bewusst wählen, anstatt automatisch zu reagieren. Sie können Ihre mentale Freiheit zurückgewinnen. Die Macht der Suggestion durch Gruppendruck ist faszinierend. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Gruppe von Ihnen ein bestimmt Meinung oder Handeln erwartet, werden Sie auf diese Erwartungen sprechen. Es ist ein tief verwurzelter Beobachtungsmechanismus. Haben Sie schon einmal etwas getan, nur das zu gehören? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Investition erzählen. Wenn Sie Zeit, Energie oder Geld in etwas investiert haben, werden Sie es irgendwann aufgeben, auch wenn es sich als falsch erweist. Es ist die Angst vor dem Verlust der Investition. Haben Sie schon einmal in etwas festgehalten, nur weil Sie bereits viel hineingesteckt hatten? Die Technik der künstlichen Komplexität ist besonders handtückisch. Wenn etwas kompliziert erscheint, nehmen Sie automatisch an, dass es wertvoll oder wichtig ist. Ihr Gehirn assoziiert Komplexität mit tief und Bedeutung. Haben Sie schon einmal etwas bewundert, nur weil es kompliziert war? Verstehen Sie, warum die psychologischen Mechanismen so mächtig sind? Sie nutzen die grundlegenden Funktionsweisen des menschlichen Gehirns. Sie sind evolutionäre Beobachtungsmechanismen, die in der modernen Welt zu Schwachstellen werden können. Die Macht der Suggestion durch Emotionen ist erschreckend stark. Wenn jemand Sie in einen bestimmten emotionalen Zustand versetzt, werden Sie Entscheidungen treffen, die zu diesem Zustand passen. Freude macht Sie großzügiger, Angst macht Sie vorsichtiger, Wut macht Sie impulsiver. Haben Sie schon einmal eine Entscheidung getroffen, die Sie in einem anderen emotionalen Zustand nie getroffen hätten? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Personalisierung erzählen. Wenn etwas speziell für Sie gemacht oder ausgewählt wurde, schätzen Sie es automatisch höher. Es spricht Ihr Bedürfnis nach Individualität und Bedeutung an. Haben Sie schon einmal etwas mehr geschätzt, nur weil es speziell für Sie war? Die Technik der emotionalen Verknüpfung ist besonders subtil. Positive oder negative Emotionen werden mit bestimmten Eiden, Produkten oder Personen verknüpft. Dies Verknüpfungen beeinflussen alle zukünftigen Bewertungen. Haben Sie schon einmal etwas gemacht oder abgelehnt, ohne genau zu wissen warum? Verstehen Sie, wie dies Erkenntnis Ihre Beziehungen beeinflussen können? Wenn Sie dies Muster erkennen, können Sie authentische Emotionen von manipulativen Techniken unterscheiden. Sie können echte Verbindungen von berechneten Beziehungen unterscheiden. Die Macht der Suggestion durch Vergleich ist faszinierend. Wenn Ihnen gesagt wird, wie gut Sie im Vergleich zu anderen sind, oder wie schlecht Sie ohne ein bestimmtes Produkt testen, beeinflusst das Ihr Selbstwahrnehmung. Haben Sie schon einmal etwas gekauft, nur mit die anderen mitzuhalten? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Hoffnung und Angst erzählen. Diese beiden Emotionen sind die mächtigsten Motivatoren menschlichen Verhaltens. Wenn jemand gleichzeitig Hoffnung auf Gewinn und Angst vor Verlust sucht, werden Sie zu fast allem bereit sein. Haben Sie schon einmal eine Entscheidung getroffen, die hauptsächlich von Hoffnung oder Angst getrieben war? Die Technik der sozialen Isolation ist besonders gefährlich. Wenn jemand Sie von Ihren blitzen sozialen Verbindungen isoliert, werden Sie Anfälliger für Manipulation. Ihr Bedürfnis nach Verbindung macht Sie empfänglicher für neue Einfluss.
Haben Sie schon einmal bemerkt, wie sich Ihr Meinungen ändern, wenn Sie von Ihren Blitzen sozialen Krisen getrennt sind? Verstehen Sie, wie wichtig es ist, dies psychologischen Rätsel zu durchschauen? Sie sind überall um uns herum, in der Werbung, in der Politik, in unseren Beziehungen. Das Wissen dies Mechanismen ist Ihre Verteidigung gegen Manipulation. Die Macht der Suggestion durch Routine ist bemerkenswert. Wenn etwas zu einem Teil Ihrer täglichen Routine wird, hinterfragen Sie es nicht mehr. Es wird zu einem automatischen Verhalten. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie schwer es ist, etablierte Routinen zu ändern? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Exklusivität erzählen. Wenn Sie das Gefühl haben, Zugang zu etwas Besonderem oder Seltenen zu haben, steht automatisch Ihr Interesse an Ihr Wertschätzung je. Es spricht der Bedürfnis nach Status und Einzigartigkeit an. Haben Sie schon einmal etwas mehr gewollt, nur weil es exklusiv war? Die Technik der emotionalen Überlastung ist besonders handhakisch. Wenn Sie mit zu vielen Emotionen auf einmal konfrontiert werden, schaltet Ihr Gehirn den analytischen Modus aus und trifft instinktive Entscheidungen. Haben Sie schon einmal eine wichtige Entscheidung getroffen, wenn Sie emotional überwältigt waren? Verstehen Sie, wie die psychologischen Mechanismen Ihr täglichen Entscheidungen beeinflussen? Von dem, was Sie kaufen, bis zu dem, wem Sie vertrauen. All das kann das Ergebnis gestrickter Manipulation sein. Aber jetzt haben Sie die Werkzeuge, bewusst zu handeln. Die Macht der Suggestion durch Wiederholung verschiedener Quellen ist faszinierend. Wenn Sie die Gleichbotschaft von verschiedenen Quellen rennen, erscheint sie wahr. Ihr Gehirn interpretiert dies Wiederholen als Bestätigung. Haben Sie schon einmal in etwas geglaubt, nur weil Sie es von mehreren Seiten gehört haben? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Selbstrechtfertigung erzählen. Nachdem Sie eine Entscheidung getroffen haben, wird Ihr Gehirn automatisch nachbeweisen setzen, die diese Entscheidung rechtfertigen. Es ist ein Schutzmechanismus für Ihr Selbstbild. Haben Sie schon einmal Grund für eine Entscheidung erfunden, nachdem Sie sie getroffen hatten? Die Technik der graduellen Veränderung ist besonders mächtig. Kleine Änderungen werden schrittweise eingeführt, bis Sie sich in einer völlig anderen Situation befinden. Jeder Schritt scheint minimal, aber die Gesamtveränderung ist dramatisch. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie sich Ihr Leben langsam verändert hat, ohne dass Sie es merkten? Verstehen Sie, warum diese Erkenntnisse so wertvoll sind? Sie zeigen Ihnen, wie Ihre Gedanken und Entscheidungen geformt werden. Sie geben Ihnen die Macht zurück, bewusst zu handeln, statt unbewusst manipuliert zu werden. Die Macht der Suggestion durch Autorität von Experten ist erschreckend stark. Wenn jemand als Expert auf seinem Gebiet präsentiert wird, glauben Sie automatisch was sagt, auchen wirken, in denen keine Expertise hat. Haben Sie schon einmal jemandem in einem Bereich geglaubt, nur weil in einem anderen Bereich Expert war? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Denkbarkeit und Verpflichtung erzählen. Wenn jemand Ihnen etwas gibt oder für Sie tut, fühlen Sie sich automatisch verpflichtet, etwas zurückzugeben. Diese Verpflichtung kann größer sein als der Wert des ursprünglichen Geschenks. Haben Sie schon einmal mehr gegeben, als Sie erhalten haben, nur weil Sie sich verpflichtet fühlten? Die Technik der emotionalen Conditioning durch Musik und Atmosphäre ist besonders subtil. Bestimmt Musik, Lichtstimmungen oder Duft können Sie in bestimmt emotional Zustand versetzen. Die Zustand beeinflussen Ihre Entscheidungen, ohne dass Sie es merken. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie die Atmosphäre eines Orts Ihre Stimmung verändert hat? Verstehen Sie, wie die psychologischen Rätsel Ihr Leben prägen? Sie sind die unsichtbaren Kräfte,
die ihr Gedanken, Gefühl und Entscheidungen. Beeinflussen. Übersetzt, dass sie kennen sie beurteilen. Die Match der Suggestion durch soziale Beweis ist faszinierend. Wenn sie sehen, dass andere Menschen etwas tun, nehmen sie automatisch hin, dass es richtig oder normal ist. Es ist ein evolutionärer Mechanismus. Haben sie schon einmal etwas getan, nur weil sie gesehen haben, dass andere es tun? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Zeitnachkeit erzählen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Zeit knapp wird, treffen Sie schneller und oft schlechter Entscheidungen. Ihr Gehirn schaltet den analytischen Modus aus und reagiert. Instinktiv. Haben Sie schon einmal eine Entscheidung unter Zeitdruck getroffen, die Sie später bereut haben? Die Technik der emotionalen Entdeckung durch Gruppendynamik ist besonders mächtig. In einer Gruppe übernehmen Sie automatisch die Emotionen der anderen. Es ist wie ein emotionaler Virus, der sich ausbreitet. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie sich Ihre Stimmung in einer Gruppe verändert hat? Verstehen Sie, wie wichtig es ist, die psychologischen Mechanismen zu verstehen? Sie sind die Schlüssel zu Ihrer mentalen Autonomie. Sie sind die Werkzeug, bewusst Entscheidungen zu treffen, statt unbewusst beeinflusst zu werden. Die Match der Suggestion durch Verknappung echter Ressourcen ist erschreckend stark. Wenn etwas wirklich begrenzt ist, wird es automatisch wertvoller. Aber oft wird künstlich Knappheit ersucht, diesen Mechanismus auszunutzen. Haben Sie schon einmal etwas mehr gewollt, nur weil es schwer zu bekommen war? Lassen Sie mich Ihnen von der Psychologie der Identification mit Erfolg erzählen. Wenn Sie sich mit erfolgreichen Menschen oder Geschichten identifizieren, übernehmen Sie automatisch deren Überzeugungen und Verhalten. Es ist ein Wunsch, zu dieser Erfolgsgeschichte zu gehören. Haben Sie schon einmal versucht, jemanden zu imitieren, den Sie bewundert haben? Die Technik der graduellen Entfüllung von Problemen ist besonders heimtückisch. Erst wird ein kleines Problem aufgesehen, dann wird es schrittweise als größer und dringender dargestellt. Ihr Sorge wuchs mit jeder Entfüllung. Haben Sie schon einmal größere Angst vor etwas entwickelt, je mehr Sie darüber erfahren haben? Verstehen Sie, wie diese Erkenntnis Ihre Sicht auf die Welt verändern? Plötzlich sehen Sie die Mechanismen hinter den Kulissen. Sie verstehen, warum bestens Botschaften so wirken, wie sie wirken. Sie erkennen die Muster der Beeinflussung. Die Match der Suggestion durch Kompliment und Schmeicheleien ist faszinierend. Wenn jemand Sie lobt, werden Sie automatisch empfänglicher für seine Botschaften. Ihr Gehirn assoziiert die positiven Gefühle mit der Person und ihren Eigen. Haben Sie schon einmal jemandem mehr geglaubt, nur weil Sie geschmeichelt hat? Haben Sie bis jetzt verstanden, wie tiefgreifend diese psychologischen Rätsel sind? Wenn Sie diese Frage mit einem klaren Ja beantworten können, dann sind Sie bereits auf dem Weg zur mentalen Befreiung. Schreiben Sie mir in die Kommentare, welche dieser Techniken Sie am meisten beherrscht hat. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, dann wissen Sie bereits mehr über die menschliche Psyche als 95% der Menschen Sie herum. Und das ist erst der Anfang. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken und dies mit den Menschen zu teilen, die Sie lieben. Denn dieses Wissen kann Ihr Leben verändern. Abonnieren Sie unseren Kanal für mehr Einblick in die Geheimnisse der menschlichen Psyche. Diaries. In die Tiefen der menschlichen Manipulation hat gerade erst begonnen. Die Technik, die wir heute enthüllt haben, ist ein Puzzlestück in dem größeren Bild dessen, wie Ihr Verstand funktioniert und wie beeinflusst werden kann. Aber vergessen Sie nie, mit großem Wissen kommt große Verantwortung. Nutzen Sie dies Erkenntnisweise?